হাই, আমি অঞ্জনা। আমার চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। আজকে আমার মডেল বর্ষা ওর আমি ব্রাইডাল লুক করব। এই উইন্টার সিজনে ব্রাইডাল লুক কী করে করতে হয় ড্রাই স্কিনের জন্য সেটা আজকে ভিডিওতে শিখব। তো ভিডিওটা আপনি পুরো দেখুন। এবার আমি মডেলের ফেসটা ক্লিন করার জন্য আমি কালারবারের একটা ওয়াইপস ইউজ করছি। এটাকে টোনার করব গুড ভাইবস এ ইনস্টা গ্লো টোনার ড্রাই। টোনারটা শুকানোর পর এবার ফেস সিরাম ইউজ করব। এখানে গুড ভাইবস এ ভিটামিন ই ফেস সিরাম ইউজ করব। স্কিনটাকে আমি ময়েশ্চারাইজার করবো। ময়েশ্চারাইজার জন্য আমি embrolisses এর ময়েশ্চারাইজার, এটা সবথেকে বেস্ট ময়েশ্চারাইজার উইথ প্রাইমার, ড্রাই স্কিনের জন্য সবথেকে ভালো। গ্লসি মেকআপ বানানোর জন্য আমি ম্যাকের স্ট্রব ক্রিম ইউজ করব। সুইস বিউটির আইব্রো পেটেলটা ইউজ করছি। আই মেকআপের জন্য আমি এখানে সুইস বিউটির কনসিলার ইউজ করছি। কনসিলারটাকে আমি সেট করার জন্য সুগারের আমি পাউডার ইউজ করছি। করব আমি রিভেলেশনের একটা আইশ্যাডো প্যালেট নিয়েছি। আমি এখানে ইনসাইটের প্রো কনসিলার প্যালেট নিচ্ছি। এখানে আমি ফাউন্ডেশন ইউজ করছি পিএসসি এইচডি লিকুইড ফাউন্ডেশন, এটা সেট হলো 1.6। আর একটা ইউজ করছি এখানে ম্যাক ফাউন্ডেশন, এটা সেট হলো NC45। ডার্ক আর লাইট দুটো ফাউন্ডেশন মিক্স করে আমি মডেলের স্কিন টোন বানাবো এখন মিক্স করে।
এবারে পাউডার কন্ট্রোল ইউজ করবো, যে যে জায়গায় আমি কন্ট্রোল করেছি সেই জায়গায় আমি পাউডার কন্ট্রোলটা ব্যবহার করব। ব্লাশের জন্য আমি এখানে সুইস বিউটি প্যালেট ইউজ করছি। এখানে ব্লাশও আছে, হাইলাইটার আছে। আমি এখানে মেবলিনের কাজল ইউজ করছি, জেল কাজল। এটা তো এটা আমার ফাইনাল লুক।